Hi guys, today we are going to be making chile de ciruela with pork meat. Hoy vamos a hacer chile de ciruela con carne de puerco. Estos son los ingredientes que vas a necesitar. These are the ingredients you're going to need. I bought 4 pounds of pork spare rib. Yo compré 4 libras de costillas de puerco. The first thing we are going to do is wash our meat with water and lemon. Lo primero que vamos a hacer es lavar nuestra carne con limón y agua. After you are done washing your meat, you will then add your meat into a pot with boiling water. Después de lavar tu carne, vas a añadir tu carne en una olla con agua caliente que esté hirviendo. The meat takes about 50 to 60 minutes for it to cook. I cooked mine in medium-high heat for an hour. La carne toma como una hora para cocinarse. Yo cociné mi carne en fuego mediano. I also added 2 tablespoons of salt. Yo agregué 2 cucharadas de sal a la carne cuando se estaba hirviendo. While the meat is cooking, you are going to wash your plums. Make sure when you are washing your plums, you take out any stems that are left in your plum. Mientras se cocina tu carne, necesitas de checar que no haya ningún tronco en tus ciruelas. Las ciruelas las compré en una tienda mexicana. La puedes comprar en el Super, Superior, Norge o la bodega. You can find these plums in any Mexican market like El Super, Superior, Norge, la bodega. After you finish washing your plums, you will then add them into a pot that has boiling water. They only need to cook for 10 to 15 minutes. Después de lavar tus ciruelas, las necesitas de añadir a una olla con agua que esté hirviendo. Solamente se necesitan de cocinar de 15 a 10 minutos. After 10 minutes, you will then check on your meat if there is foam coming out of it. This is dirtiness. You will have to take it off with a spoon and drop it into a bowl. Después de 10 minutos, tienes de checar tu carne si le está saliendo espuma. Eso es lo sucio de la carne. Se lo tienes de sacar. While your meat and plums are cooking, you will then roast your 10 chiles serranos. You will only need to roast them for 10 minutes in medium-high heat. Make sure to flip them once in a while so they can cook evenly. Mientras se cocina la carne y las ciruelas, necesitas de asar tus 10 chiles serranos. Solamente los necesitas de asar por 10 minutos.
How they are supposed to look when they are ready to be taken out. Así se tienen de ver cuando ya están listos y los necesitas de sacar. This is how your plum is supposed to look after 15 minutes. Así se tienen de ver tus ciruelas después de 15 minutos. Once you see that your plums are falling apart, you will put them to the side so they can cool down. You will then strain out the juice from the meat and put it in a separate plate. Después que veas que las ciruelas ya se están deshaciendo, las vas a mover de la estufa para que se enfríen. También vamos a sacar la carne y ponerlo en un plato separado que no tenga jugo porque vamos a freír la carne. Once your plums have cooled down, you will then add them into a molcajete, 4 to 6 at a time, to make the sauce. If you don't have a molcajete, you can also use a bowl and a cup. Ya que tus ciruelas estén frías, vas a añadir 4 a 6 ciruelas a tu molcajete. Si no tienes molcajete, puedes usar un bowl y un vaso para hacer la salsa de ciruela. Make sure to save the plum juice because we will use it later. Tienes de guardar el caldo de ciruela porque lo vamos a usar después. When the molcajete gets full, you will then pass the plum sauce into a separate bowl. Cuando el molcajete ya se llene de salsa de ciruela, lo vas a pasar a otro bowl separado. After you are done making the plum sauce, you will then fry your meat. Make sure there is no juice left in your meat or else the oil will pop and you can burn yourself. Después de que ya acabes de hacer la salsa de ciruela, vas a freír tu carne. Tienes de tener cuidado porque el aceite puede brincar y te puedes quemar. After 4 minutes of frying your meat, this is how it's supposed to look. Después de freír tu carne por 4 minutos, así se tiene de ver tu carne. Once it looks like this, you will then remove it from the heat. Después de que se vea así, la tienes de remover de la estufa. You will then boil your 10 tomatillos for 10 minutes. Después vas a hervir tus 10 tomatillos por 10 minutos. While your tomatillos are boiling, you will then blend your 10 chiles serranos that have been roasted with 3 garlic cloves, and you will also add 1 tablespoon of salt and half a cup of water. Después de que se estén hirviendo tus tomatillos, vas a añadir una cucharada de sal, tus 10 chiles serranos y un medio vaso de agua a la licuadora. You will blend the sauce in ice crush so it doesn't get fully blended. Vas a licuar tu salsa en ice crush para que no se muela todo.
This is how your salsa is supposed to look after it's blended. Así se tiene que ver tu salsa después de que ya esté molida. After the 10 minutes have passed, this is how your tomatillos are supposed to look, and you are going to blend them with 4 cloves and 1 pinch of cumin. Después de 10 minutos que ya estén tus tomatillos, los vas a moler con 4 clavos y un puño de comino. I added 1/4 cup of plum juice into the plum sauce. Yo añadí un cuarto de vaso de caldo de ciruela a la salsa de ciruela y lo mezclé poquito. Once your 3 sauces are ready, you will then add it to your carne that has been fried. First you will add the Chile Serrano sauce, then you will add the tomatillo sauce, and then you will add the ciruela sauce. Make sure to add salt as you go. Ya que estén listas tus 3 salsas y tu carne frita, primero vas a añadir la salsa de chiles serranos, después vas a añadir la salsa de tomatillo y después la salsa de ciruela. Tú le puedes ir añadiendo más sal como tú quieras. Yo solo le añadí 2 cucharadas de sal. After everything has been added, you will then combine with the spoon. Make sure to let your sauce boil for 10 minutes so it can have a thick consistency. Después de agregar las 3 salsas, vas a mezclar bien con una cuchara. Tienes de dejar que se cocine tu salsa por 10 minutos para que esté espesa tu salsa. Thanks for watching this video. If you like this video, please give it a thumbs up and subscribe for more Mexican recipes. Si tienes alguna pregunta del video, puedes comentar. Y si te gustó este video, dale un like y suscribe a mi canal. If you would like to learn on how to make this rice, I will leave the link at the end of the video. Si gustarías aprender cómo hacer este arroz, voy a dejar el link al último en el video.